Ukisikia utaratibu uliotolewa na katibu wa Azimio la Umoja amesema kwamba baadaye nafikiri wale waliopo ndio wale waliopo kwa sasa, akisema baada ya kwamba amewatambulisha watakuwa wanatoa nafasi kwa aliyekuwa mgombea mwenza wa mgombea wa urais wa tiketi ya Azimio la Umoja One Kenya Bi Martha Karua, pamoja pia vile na kiongozi wa Wiper ambaye pia ni kigogo ama ni kinara katika ule mwamvuli wa Azimio la Umoja One Kenya, Bwana Kalonzo Musyoka, wahutubia wananchi. Lakini kuna kitu wamekizungumzia Jeff, ambao tukipenda tukizungumze kwa faida ya Mkenya anayetizama, ni kwamba hawako pale kwa sababu ya kutangaza matokeo ya kile kiti ambacho kinasubiriwa kwa hamu na gamu, ambapo sasa hivi watu wanahakiki yale matokeo na karatasi, hususan form 34A kule Bomas. Wamesema hilo ni jukumu la tume ya IEBC kuweza kutangaza ni nani ambaye ameweza kupata ushindi. Wao wanaweza kuwa pengine wana matumaini na kiti hicho, lakini hawezi kujiamulia tu kwamba sisi ndio sisi. Hilo wamesema wameliachia tume jukumu hilo kufanya kazi. Nafikiri ni swala zuri, manake watu wengi wanatizama katika TV hawaelewi kwamba je, pale kuna sherehe, kuna ni lahasha. Wamesema pale ni kuangalia safari ya Azimio ilikuwaje. Kuna wengine walipata, kuna wengine hawakubahatika, ili wajipange mbele zaidi. Lakini unajua katika siasa kama mlivyoona, hata wataalamu hapa wataweza kukubaliana nami, usimsikize kile anachokisema, sikiza kile hazungumzi. Na ndio maana tunakwenda nakosea. Ndio maana tuko na wataalamu mtambejea anachozungumza Lulu kina ukweli fulani, kwamba tusisikize kinachozungumzwa, tusikize kile ambacho hakizungumzwi. Tukianza na Ramogi Odhiambo. Yeah. Lulu ako na point kwamba lazima usome zaidi ya kinachosemwa na kile ambacho mheshimiwa wa Suna East amesema ni kwamba amemtaja Bi Martha Karua kama deputy president na akamtaja mheshimiwa Kalonzo Musyoka kama prime minister. Ina maana ya kwamba wako na tarajio na wako na imani, na kwamba anachosema ni kwamba serikali ni yetu. Kwa nini wakaita mkutano ule? Mkutano ule wameita kwa sababu wanataka kuassert authority yao kama serikali kwanza, na kuconsolidate ile support base yao ya kwamba jamaa, mambo iko sawa, sisi ndio serikali ambayo inazungumza. Na ndio maana lakini ameliweka wazi kama Makibi Chache Nkemleta anapozungumza, anasema kwamba kuwatambulisha, labda anawatambulisha kwa sababu katika ule mpango wao wa Azimio hivyo ndio nyadhifa ambazo walikuwa wamekabidhiwa, lakini mwisho akasema haya yote 9, 10 IEBC ndiye msema kweli. Makibi Chache, na maoni tofauti? Ni ukweli kwamba IEBC ndio msema kweli, kwa sababu ni IEBC ambaye imepewa nguvu za kisheria ya kusema kwamba yule ambaye amechaguliwa kuwa rais ni fulani. Lakini pia ni tukumbuke kwamba tangia Jumanne wiki hii kumekuwa na mihemeko katika mtandao wakisema kwamba sehemu fulani imeshinda, sehemu fulani imeshinda. Basi kumekuwa na naita info wars katika mitandao zote, na vita hivyo vimekuwa vita vya mtazamo, yani kwa kimombo perception ya watu. Kwa hivyo ukitaka kushinda perception ya watu, hakuna kikubwa zaidi unaweza kitenda kama kuita watu wako, kuita wale ambao wameshinda, na kuonyesha kwamba una zile nguvu za kisiasa, una nguvu za ukitoka katika kura, uko na wale ambao wameshinda ugavana, uko na wale ambao wameshinda ubunge, uwalete pamoja, kisha uonyeshe nchi bado kuna nguvu. Kwa sababu kwa wakati huu nchi nzima iko na hofu, wale ambao ni wa Azimio wanatazama runinga wakisema je ni sisi, wale ambao ni wa UDA wanasema je ni sisi, lakini Azimio imechukua hatua ikaipeleka a notch higher kwa kimombo, ikaipeleka kwa anga za juu zaidi, ili kuhakikisha kwamba mtazamo wa Wakenya katika One Kenya Azimio Alliance basi ni ile ambayo inashinda. Huo ndio ujumbe ambao unatumwa leo. Jeff. Yeah, I was wondering, Mark, we literally pulled you from that meeting. Yes. You were in... I was in the thick of it. You were in the thick of it. Yeah. What's the bottom line? I mean, Kenyans are watching now in their millions. Yes. They're wondering, why now? What's happening? What's the deal? Well, the deal is very simple. For the last 1 week, there's been a big social media war.
And a social media war that has been endless, you know, taking screenshots, people doing all manner of tallies, some that have tallied, others that have not, but that's what they've been doing. Now, Azimio One Kenya Alliance, what has it done? It's taken a stage, and it's the biggest stage we have in this country, arguably, KICC. They've brought their leaders together in ostensibly what they're calling a leadership meeting. But what it is at its core is a message to their followers. It is a message to those who follow the alliance, to tell them that this thing is in hand. And I promise you, in a few hours, UDA will try and do the same thing. Why? Because right now it is a perception war, and I'll tell you why. It's a perception war because the election is very close. Right? Whichever way you want to cut it, it's close. So you want to create an imagination, a perception among the people that you've won, so that when the announcement is made, there is no doubt that you've won. So this is what it's about. It's about creating that perception of a win and assuring the people of who believe in Azimio that they're winning, just the same way as UDA has tried to do that. And you've seen Itumbi with his iPad giving out numbers and things like that. So they've done it that way. I think Azimio has one up to them and done it in a bigger way. And you can see when I left, I saw people celebrating outside. So that is the game. It is about perception. It's about affirming your win. Naam, lakini msema kweli ni IEBC. Bwana Edward Rioba, wanasema subra uvuta heri, lakini hii subra kidogo inaumiza matumbo. Wanasemaje kule mtaa? Lulu, nitaanza kwa kusema hivi. Unajua, tangu tumalize uchaguzi, tulivyopiga kura siku ya kwanza, wananchi walikuwa na mategemeo, na mategemeo haya yamekwenda imefika sehemu watu wanakuambia mimi nasikia tumbo si vizuri. Nini kinachoendelea? Nitaanza kwa kusema hivi. Unajua, mwanzoni Tumbi ameleta propaganda, na si Tumbi peke yake, kambi zote zimekuwa na propaganda. Upande huu umekuwa na propaganda, upande huu mwingine umekuwa na propaganda. Ukifungua social media unaona wana magavana karibuni 30. Unashinda magavana 30 na maana wamebaki 17. 17 hao ndio wako upande mwingine au vipi? Lakini kwa kufuatilia mpaka sasa hivi, kulingana na jinsi mahesabu yanavyoendelea, ina maana kuna wale wameanza kurudi chini, wameanza kuona sasa jinsi walivyokuwa wanategemea kuna tofauti kubwa sana. Na tunavyozidi kuendelea, ina maana kuna wale sasa wameshaanza kukata tamaa, wamejua sasa mambo yameanza kubadilika, yameenda upande ule mwingine. Umeona wenzetu wakiwa KICC saa hizi, zile sura zinakuonesha kuna dalili fulani. Ukiangalia mwanzoni, wale wa upande ule mwingine wa Kenya Kwanza walikuwa na dalili za kuonyesha wao ndio wapo, lakini sasa IEBC ikawaambia, media nyinyi hatutaki kujua hizo hesabu zenu mnazitoa wapi. Sasa tunakuja sisi na hesabu zetu ambazo tutakazo zikamilisha. Ilipofikia jana, nafikiri kama mmeangalia sana, Chebukati alitoka nje akasema, sasa mpaka kufikia saa hizi nina hesabu za maeneo bunge yote 290 ninazo hapa. Sasa nina hakiki moja baada ya jingine. Sasa nafikiri tumefika 50. Hii 50 imeshaanza kuingiza watu tumbo joto. Ina maana kunawezekana kuna hesabu zilikuja na zile ambazo zimekuja saa hizi zinaonekana ziko tofauti. Sasa kila Mkenya anataka kujua ni nini kinaendelea, lakini mwisho wa siku, itakapofika siku ya jioni ya leo au kesho asubuhi, nafikiri tunaweza kuwa tumeanza kujua ni nani ambaye anaenda kuibuka mshindi. Na Ramogi amezungumza kitu Mark Bichache alipokuwa anamzana na Jeff, akisema kwamba ni game of perception. Umeelewa? Ni mind games fulani katika kila upande. Anasema kwamba ni ujumbe kupitisha kwa mpinzani wako. Je, hizi mind games ambazo labda pengine alivyozungumza Mark Bichache zina faida kwa mwelekeo wa taifa la Kenya? Kwa sababu na imani kama anavyosema Mark, wengine wanapoona kinachoendelea KICC, usishangae baada ya lisali moja na wao pia wakasema okay, kama it's about perception na sisi tunafanya kitu fulani. Umeelewa? Kwa hiyo itakuwa tunakwenda hivyo mpaka matokeo yatolewe. Is it healthy kwa nchi yetu ya Kenya sasa hivi, ama tungesema hata mind games zikae chini tusubiri, ama ukinyamaza ni kama ndio unasauliwa? Huwezi nyamaza, tuanzie hapo. Miaka ya 50, sikumbuki whether it was 52 ama 53, baada ya kuchaguliwa hapa Nairobi, Mheshimiwa Tom Mboya akaita mkutano ya wale wa Afrika wote ambao walikuwa wamechaguliwa, wakakaa chini, na ndio hapo sasa wakaanza vita vya kupigania uhuru.
Manake vita ni both militant and propaganda. Hawezi shinda any vita, hawezi shinda vita bila propaganda. Lazima kuwe na propaganda. Na propaganda si lazima iwe ya uongo. Propaganda inaweza kuwa ya ukweli ndio, lakini at least umepitisha ujumbe kwa wananchi. Tunachoona pale ni propaganda war, ambayo amesema kwamba ilikuwa imeanza kwa Twitter. Hawa wanasema tumeshinda, hawa wanasema tumeshinda. Azimio ikasema hapana, hii propaganda war tunaimaliza saa hii kwa kuonyesha Wakenya kwamba ni kweli tuko na watu ambao wamechaguliwa kuanzia chini mpaka juu. Na unasikia Mheshimiwa Junet akisema kwamba Nairobi wamefanya masaka. Mimi nilipoamka siku ya Jumatano nilikuwa nasikia kwamba Lang'ata imeenda, ugavana ya Nairobi imeenda, women rep imeenda. Sasa nilikuwa nashangaa kumeenda aje, lakini ukiangalia sasa unaelewa ya kwamba hakika Azimio imechukua nafasi kadhaa. Kwa hivyo propaganda ni lazima. Upande ule mwingine pia unakuta kwamba kama hawataweza kupitisha ujumbe ule, wananchi wanaweza kuwa na tahamaki, wakawa na worries mingi na anxiety, wakaanza kufanya vitu ambavyo pengine hawangefanya, wangali jua ya kwamba ingawa pale juu hatujajua ni vizuri ni gani ambayo ni lipi ambalo mbichi ama ni ambalo limeiva, lakini at least kuna ushindi fulani ambao tuko nao na kuna ushindi upande zote mbili. Kwa hivyo nafikiri it's healthy, it's very good communication. Ngoma itambaye tu. Ngoma itambaye. But Mark, when you think about it, today is Saturday, right? I think it's Saturday. It's been Tuesday, yeah, exactly. Saturday. Inakaa ni kama tumekuwa pamoja. And Wafula Chebukati, IEBC chair, has until Tuesday. Yes. What happens between now and Tuesday? I mean, that's a gap. Yeah. You know, when an election is this close, when every vote counts and you're sitting there and you've got a Form 34A and someone says, no, your candidate has 10 less votes, you will complain. Why? Because those 10 votes could make all the difference. And those are 46,000 forms that have to be gone through in some shape, way, or form. So what Wafula Chebukati's challenge is in the time he has, does he have the time to verify? Because the calculation has been done. It's a verification that is challenging. And you must understand that the person who feels he's winning must be pushing for this thing to be done very fast. And the person who thinks he's losing must be pushing for this thing to be done very slowly. And that's where the country is. So when you see what is happening at Bomas, every person there has an agenda. Maybe they've received a phone call saying, listen, we've got another form for this place. Can you make sure you wait? It's coming. It's on the way. It's going to be delivered. So that's the kind of intrigue that is going on. But being a close election, it has to go down to the wire. Can you imagine if the separation is 50,000 votes, for example, and it's not 1 million? That means 50,000 votes. That is one vote per polling station. Can you imagine? One vote per polling station could make all the difference. So this is a high-stakes game. People are being very careful about it. But of course, here's the interesting thing. They know who's won. And you can tell from their body language, some of them, who's won and who's lost because of just the tension that it takes. And you can tell based even on how their agents are behaving, the level of desperation that is there. So if you're a body language expert, watching that green background to the left of your screen might be a good place to start to know who's won. Lakini unajua kuna mtu anaweza kuwa pia ni expert wa kutengeza hiyo body language. Kufanya wewe ambaye ni mfuasi. Yeah. Ujue kwamba hawa tayari wameshinda. Kabisa. Perfect the art. Yes, and that is the critical thing, that you have different people who are spin masters, who are in charge of making sure that a certain perception is carried throughout the day. So kwa hiyo, at the end of the day, the person who is going to help us and solve this debacle is going to be Wafula Chebukati. Now, whether he does it today or tomorrow or Monday is the key question. But it's only Wafula Chebukati who's going to give us the conclusive answer.
Na bila shaka nafikiri kuna mengi nilikuwa napitia tu mtandao nikiangalia, pia kuna baadhi ya viongozi wakuu katika upande ule wa Kenya Kwanza pia na wakitoa kongole kwa wale wote washindi ambao wameweza kuchaguliwa. Anasema particularly, nazungumza pengine tweet ya Naibu Rais William Samoei Ruto, anasema congratulations to all election winners, in particular we celebrate the many women who have broken barriers to climb the political ladder. Best wishes as you embark on your new responsibilities. Hustlers are counting on you. Na nafikiri kama unachokizungumza ndio hivyo, kila mtu anasema haijachukua dakika 9 tu zinaweza kupita. Tunauliza swali moja, Edward Rioba, ikiwa kila mtu anashikilia kwamba ndiye ambaye ameshinda, lakini sisi tunajua wazi kwamba kwa IEBC lazima tutangaza mshindi, nini cha kufanyika kwa hivi sasa? Maana kila upande una matumaini kwamba ni sisi. Tutafanyaje kwamba sasa hivi kuleta utulivu kabla matokeo rasmi yatolewe? Rashidi, hawa viongozi wetu kwanza kuna kitu kimoja wanapaswa kuelewa. Hapa tumekuwa na watu 4 wakigombea urais, lakini mwisho wa siku raia namba 1 atakuwa mmoja peke yake, hawawezi kuwa wawili. Sasa hawa wakiwa 4 wote, kila mmoja anataka kuwa raia namba 1 katika nchi hii, lazima wawaandae mashabiki wao kwamba kuna kushinda na kushindwa. Na uwezi ukasema mtu ameshindwa ni kura hazikutosha. Kama ukisema kushindwa ina maana utajipanga, ni kura hazikufanya nini? Hazikutosha. Labda zitatosha wakati huo mwingine. Sasa itategemea, je, zile ulizozipata leo kwa muda wa miaka 5 unaziretain vipi? Lakini kitu ambacho nitasema cha msingi, Wakenya wanajua, si kwamba hawajui nani ameshinda. Wakenya wanajua. Usifikirie Wakenya hawajui, kwa sababu ukiangalia ramani hii ya Kenya jinsi ilivyo, unaangalia blue imekaa namna gani, unaangalia njano imekaa namna gani, inakuonesha hapa mshindi lazima atatoka maeneo haya. Kwa hiyo kuna vitu vingine havihitaji tuende chuo kikuu ili tuangalie. Tunaangalia jinsi ramani inaonesha. Sasa hivi jamani, angalia hapa kunaenda hivi na kunaenda hivi. Lakini kuna eneo na idadi. Unajua kuna wingi wa maeneo na kuna idadi katika eneo. Ngoja nikwambie Rashidi, nataka nikwambie hivi. Kuna kitu ambacho nimefuatilia. Unajua sisi ambao ni wachanganuzi kidogo lazima ufuatilie mambo. Usipofuatilia mambo huwezi ukajua Kenya imekaa namna gani. Ukiangalia IEBC jinsi walivyo, kwa sababu nimekuwa kule najua jinsi walivyo. Niliona Chebukati akisema haya mambo yote nyinyi mnayaongea si yenu, yetu ndio yatakayokuwa ya mwisho, ndio utakuwa usemi wa mwisho. Kwa hiyo nyinyi ongeeni hizi propaganda zenu zote malize, lakini kile tutakachokisema sisi ni ambacho tumekiona kulingana na zile fomu zimefanya nini, zimekuja. Ndio maana narudi naongea hapa, nasema unataka kuniambia kwa mfano Ruto hakupata kura Bondo? Si amepata kura Bondo? Unataka kuniambia Raila hakupata kura Sugoi? Si amepata kura Sugoi? Hii inaonyesha nini? Hata kama ngome yako ilikuwa ni tafu namna gani, ina maana mwenzako amepata kura pale, hata kama ni kidogo, na ambazo zinaweza kumuonesha pale. Kwa hiyo ninachokiomba mimi kwa saizi, Wakenya wawe watulivu, wasubirie siku, iwe leo iwe kesho, mshindi atakapopatikana, na atakayepatikana ni huyo, kwa sababu huwezi kuniambia wewe ndio unaweza kuwa tu rais peke yako. Ina maana mwenzako amekuzidi kura, zile kura amekuzidi, lazima uziheshimu. Kwa hiyo ujipange kwa wakati huo mwingine. Edward Rioba, subiri kidogo, kuna matangazo na tunaarifa kwamba tunaenda mapumzikoni, lakini nilikuwa tunaangalia katika kiwambo chako cha runinga mtazamaji, KICC ni shughuli zinazoendelea kwa hivi sasa. Viongozi mbalimbali ambao wamejumuika kwa sasa kutoka Azimio la Umoja One Kenya, huyu ni Naisula Lesuda kwa hivi sasa akiwa anazungumza, wanasema wamekuungamana hapa ili waweze kujuana zaidi. Wanasema ile familiarization. Kwa hivi sasa, na upande wa Bomas pia vile IEBC wanaendelea kuhakiki ile form 34A na 34B kwa hivi sasa. Kwa hivyo ndio hali ilivyo kwa hivi sasa. Hapo jana kulikuwa na purukushani, vurumai kidogo, lakini leo naona kidogo joto limeweza kupungua na kila mtu anafanya kazi yake kama inavyostahili. Kwa hivi sasa, mtazamaji, tunapumzika kidogo, na baada ya muda usiokuwa mrefu tutarudi na mengi zaidi, tukakuachia na jedwali la washindi wa uchaguzi mwaka 2022. Kenya's Choice 2022.